প্রত্যেকটা কবিতা আলাদা আলাদা করে পড়বার পর সেপারেটলি আমরা মক টেস্ট দিয়েছিলাম। আজ শুরু হচ্ছে, যাতে করে একটি কবিতা আরেকটা কবিতার উপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, অর্থাৎ একটি উত্তর আরেকটা উত্তরের মধ্যে কনফিউশন তৈরি করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাদের। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যেভাবে প্রিপারেশন নিলে পরে খুব সুন্দর করে ব্রেনে আলাদা আলাদা করে আমাদের ব্রেনে স্টোরেজ হয়ে থাকবে, সেইভাবেই আজকে থেকে শুরু হলো mock test on all poetry for class 9 and 10. Most important 50 questions and answers. এর আগে যত টাইপের কোয়েশ্চেন হতে পারে সব আমি দিয়েছিলাম। আজ সমস্ত কবিতাগুলো থেকে বেছে 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 সিলেক্টেড 50 খানা কোয়েশ্চেন। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে তোমাদের অবস্থান কোথায়। আজকে কিন্তু তোমরা মক টেস্ট দেওয়ার পরে অবশ্যই তোমরা জানাবে কে কত তোমরা পাচ্ছ, পেয়েছো। তাহলে পরবর্তীতে আমার মক টেস্ট গুলো আমি নেব, এটার একটা স্কেল বা লেভেল নির্ধারণ করতে একদম ইজি হবে। লেটস গো। And this important class is brought to you by our dear channel, Sir Abhishek Barman. First question. The literary device used in the line, I am the enemy you killed, my friend, is options. Option A, metaphor. Option B, irony. Option C, alliteration. Option D, hyperbole. The literary device used in the line is option B, irony. Here, the literary device or the figure of speech used in the line is irony. Next question. Question number 2. What can be the best choice as the setting of the poem transmitting options? Option A, a trench in England. Option B, a dreamlike underworld or World War I. The right answer is the setting of the poem transmitting is option B, a dreamlike underworld or hell. Next question number 3. The predominant literary device used in the poem's transmitting is predominant literary device used. Options: option A, blank verse. Option B, three couplets. Option D, three verse. Option D, limerick. The predominant literary device used in the poem's translating is option A, blank verse. Blank verse, the literary device which is used predominantly in the poem transmitting. Now, question number: what does the dead soldier mourn much for? Options: option A, the loss of use for money instead of progress. Option B, the loss of hope and love like the poet. Option C, the loss of power and energy. Option D, the loss of youth and power due to war. Dead soldier mourn much for. Option D, the loss of youth and power due to war. Now, question number 5. What was the confession of the enemy soldier to the poet at last? What was the confession of the enemy soldier to the poet at last? Option A, she, এখানে she উঠেছে, এটা he হবে, listener. Option C, the speaker is the enemy of the listener. Option D, he suggests the poet to go to sleep. The confession of the enemy soldier to the poet is option A, she হবে না, এটা he হবে. He was the man whom the letter killed. ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। দেখো, একখানা কোয়েশ্চেনও কোথাও বাদ দেওয়ার উপায় নেই। আমি মনে করি তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন তোমার প্রিন্ট আউট করে সামনে রেখে বারবার করে পড়বে। দেখবে এর মধ্যে কয়েকখানা কোয়েশ্চেন কবিতা থেকে 5 থেকে 8 খানা কোয়েশ্চেন তোমরা এই সেটটা থেকে তোমরা কমন পাবে। যদি ভালো লাগে একটু লাইক করবে, একটু কমেন্ট করবে, আর একটু পারলে শেয়ার করবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 6. From where did kids compose the poem
ode to a nightingale. From where did kids compose the poem Ode to a Nightingale? Option A, London. Option B, Dover. Option C, Oxford. Option D, Hampstead. The right answer is the poet Keats composed the poem Ode to a Nightingale sitting near Hampstead. It is almost composed the poem at Hampstead. Now, question number 7. Nightingale in the poem Ode to a Nightingale symbolizes, once again, nightingale in the poem to a nightingale symbolizes options. Option A, time. Option B, immortality. Option D, C, death. Option D, symbol of limitation. The nightingale symbolizes B, immortality. The nightingale in the poem Ode to a Nightingale symbolizes mortality. Now, question number 8. What does the poet want to forget in the line? Fade far away, dissolve, and quiet. Options. Option A, the loneliness of the poet. Option B, the sorrows due to the separation. Option C, pangs of life. Option D, the harsh criticism. The correct answer is option C, pangs of life. Number 9. In which stanza of the poem Ode to a Nightingale the poet wishes to die in the presence of the nightingale? Option A, 5. Option B, 6. Option C, 7. Option D, 4. The stanza of the poem Ode to a Nightingale, the poet wishes to die in the presence of nightingale. The stanza is the option B. In the 6th stanza, the poet wishes to die in the presence of the song of the nightingale. Now, question number 10. What do the phrase perilous sea, এটা সেও হবে না, perilous sea, SESC, mean? Poet, what does the poet want to mean by the phrase perilous sea? Options. Option A, is full of wave. Option B, seas of এটা corpulent. Option C, seas of danger. Option D, seas of mystery and danger. Perilous sea symbolizes or means option D, seas of mystery and danger. Danger is the very much evidently we saw lots of images. Mystery because everything happens in the sea is mysterious. The the girl was taken away in the sea. Where? Where she was kept, where she would be taken. All the things, all these missions are completely vague, mysterious. Apart from this, lots of images are there, or the indirectly examples are there in the poem, which prove that the perilous sea what want to mean by the phrase is of free and danger. Question number 11. Prevalent contrast present in the poem Ode to a Nightingale is prevalent contrast. Option A, love and hate. Option B, imagination and reality. Option C, youth and old. Option D, imagination and disillusion. The prevalent contrast in the poem is option B, imagination and reality. Now, question number 12. The poem Ode to a Nightingale is options. Option A, philosophical ode. Option B, Renaissance ode. Option C, romantic meditative ode. Option D, romantic and an allegorical ode. The poem Ode to a Nightingale is option C, romantic meditative ode. Now, question number 13. The poem Ode to the West Wind was written with near written sitting near. এটা নিদ্রা ফুল উঠেছে. The poem Ode to the West Wind was written sitting near. Options. Option A, Dover Cottage. Option B, Florence. Option C, Bridal Mount. Option D, Alfoxen House.
Poet who wrote the poem sitting near option B, Florence. Very, very important question. Now, question number 14. Poet P.B. Shelley wants to share dash of the West Wind. Once again, poet P.B. Shelley wants to share dash of the West Wind. Options. Option A, considerable strength. Option B, uncontrollable strength. Option C, mesmerizing strength. Option D, converting strength. The poet previously wants to share dash. The right answer is option B, uncontrollable strength. Uncontrollable strength. Poet wants to share the uncontrollable strength of the west wind. Now, question number 15. What does the poet P.B. Shelley wants to mean by the words options? Option A, his stressed society. Option his heart needs inspiration. Option C, his heart is in great distress. And D, the degraded society needs strength from the west wind. The correct answer is option C. His heart is in great distress. Now, question number 16. Shelley got inspiration to write the poem Ode to the West Wind while options. Option A, he lost his sight. Option B, his wife was ill. Option C, he visited to Florence. Option France. Option D, he walks through the Cascine woods. He got inspiration to write the poem Ode to the West Wind while option D, while he walks through the Cascine woods. Very very important question. Question number 7. Which is the dominating season in the poem Ode to the West Wind? Options. Option A, winter. Option B, autumn. Option C, spring. Option D, summer. The dominating season in the poem Ode to the West Wind is option B, autumn. Now, question number 18. A name of a city is mentioned in the poem Ulysses. It is the name of the city. Options. Option A, Troy. Option B, Ithaca. Option C, Happy Isles. Option D, Island Kingdom. Name of the city mentioned in the poem Ulysses is option A, Troy. Right answer is night. Option B is option A, night. Question number 20. Poem Ulysses written in dash verse font. Once again, the poem Ulysses written in dash verse font. Option A, Rima. Option B, blank verse. Option C, heroic couplets. Option D, Spenserian stanza. The poem Ulysses written in dash verse. 100% correct answer is option B, blank verse. So particular কোনো যদি কোনো ফর্ম যদি উল্লেখ না থাকে বা রেফারেন্স না থাকে তাহলে সেটা blank verse. Question number 21. The line I'm a part of all that I have met refers in the poem Ulysses. Options. Option A, a robust philosophy. Option B, a desire for adventure. Option C, the romantic idea of experience shaping identity. Option D, a nostalgic tone. The poet wants to mean option C, the romantic idea of experience shaping identity. Question number 22. What does the poet want to mean by the phrase a long day once home Ulysses and by chance উঠে গেছে? Want to mean by the phrase a long day once in the poem Ulysses? Option A, the day is the ending. Option B, the day is going to its end, symbolizing the approach of old days. Option C, the poet is mentioning about a long summer day. Option D, the day is losing its splendor after a long day. Long day once, the poet wants to mean option B, day is going to its end, symbolizing the approach of old age. Very, very interesting question. Number 23. Poet tradition is based philosophy of limitless exploration.
Choose the correct option that justifies the philosophy. Options. Option A, the heart of Ithaca. Option B, to sail beyond the sunset. Option C, vessel puffs আর sail হবে এটা. Option D, the arts through which the world gleams. Correct option is option D, arts through which the world gleams. Question number 24. Poem to a scholar was published in the year of. Options. Option A, 1822. Option B, 1821. Option C, 1820. Option D, 1819. Correct answer is option C, 1820. Poem to a Scholar was published in the year 1820. 25. Poem to a Scholar consists of. Option A, 21 stanza. Option B, 24 stanza. Option C, 28 stanzas. Option D, 20 stanzas. The poem to a Scholar consists of. 100% correct answer is option A, 21 stanzas. এই ধরনের কোশ্চেন গুলো কিন্তু এখন থাকে একটা. Next question number 26. Which one of the following option is not compared to the song of the Skylark song? Skylark song was compared with different imagery or different images, different walls. Which one is not compared to the poet? Options. Option A, a glow once light. Option B, song of marriage. Option C, maiden song. Option D, song of day. Correct answer is option D, song of day. Now question number 27. The song of Skylark in respect of joy is described as. Option A, worldly pleasure. Option B, mortal bliss. Option C, worldly happiness. Option D, unbodied joy. The song of Scarlet in respect of joy is described as from the unbodied joy. Now, question 28. The rhyme scheme of the poem Ode to the Autumn, Ode to Autumn is. The rhyme scheme. Options. Option A, AB, AB, CD, E, C, C, D, E. Option B, AB, AB, CD, E, C, D, D, E. Option C, A, B, A, B, C, D, A, C, D, D, D. Option D, A, B, A, B, C, D, E, D, C, E, E. Rhyme scheme of the poem to autumn is option B, A, B, A, B, C, D, E, C, D, D, E. Now, question number 29. Predominating imagery in the stanza 2, the poem Ode to Autumn is. Predominating imagery. Option A, auditory. Option B, tactile. Option C, visual. Option D, olfactory. Predominating imagery in the stanza 2 is option C, visual. দেখো এই প্রশ্নগুলো উত্তরগুলো বা আমি খুব একটা ব্যাখ্যা করছি না এই কারণে সময় একদম তোমাদের কম. যদি ব্যাখ্যার প্রয়োজন তোমরা পরবর্তী জানাবে, আমি আলাদা করে সেটা সেই উত্তরটা আমি কমেন্টে তোমরা জানাবে, আমি চেষ্টা করবো ব্যাখ্যা করবার জন্য যাতে করে তোমাদের সময়টা কম লাগে. সেই কারণে আমি চেষ্টা করছি ব্যাখ্যায় না আগে উত্তর. যদি কারোর বিশেষ প্রবলেম থাকে কমেন্টে আমাকে জানাবে, আমি. নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 30. From visual. The correct answer is option C, sound. The correct answer is option sound. Number 31. What does poet mean to say? Bird clouds in the poem Ode to Autumn. Options. Option A, rainy weather. Option B, wintry scene. Option C, innocent storm. Option D, painted look of sunset. Very interesting and important question. Right answer is option D. Bird clouds in the poem Ode to Autumn means to say the poet here. It look of sunset. Now, question number 32. Whom the last strike together was first published in the year of. Options. Option A, 1855. Option B, 1856. Option C, 1845. Option D, 1819. The correct answer is option A, 1855.
দেখো, এই যে যে কবিতাগুলো আছে বা পোয়েট্রি গুলো আছে, এগুলো প্রত্যেকটির মানে কম্পোজিং ডেট, পাবলিশিং ডেট, টাইপ অফ দ্য পোয়েম, ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েম, রাইম স্কিম অফ দ্য পোয়েম, ক্লাস আমি তোমাদের দিয়েছি। তারা দেখেছো, তারা সামনে বারবার করে রিভিশন দেবে। তারা দেখোনি, প্রথম ওখান থেকে কি করে ডিটেইলড ক্লাস দেওয়া আছে, যাতে তোমাদের কোনো কনফিউশন তৈরি না হয়। আশা করছি যেভাবে বলেছে তোমরা যে পাশাপাশি রেখে যদি প্রিন্ট আউট বের করে যদি তোমরা পড়ো বা বারবার করে ক্লাস দেখো, আশা করছি একটা প্রবলেম তোমাদের হবে না। তো নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 33, what was the tone that lies in the mind of the poet the last night together? What was the tone? Options: option A, bitter and sweet; option B, sweet but transient; option C, mocking but content; A, melancholic but content. The right answer is, the tone that lies in the mind of the poet is melancholic yet or but content. Next question number 20, 34. Futility হবে এটা, futile, sorry. Futile of a poetic creation is reflected in the dash stanza in the poem The Last Ride Together. The futile, অথবা the futility of a poetic creation is reflected in the first stanza in the poem The Last Ride Together is options: option A 5, option B 6, option C 7, option D 8. Absolutely correct answer is option D. In stanza number 7, the poet compared the futility of the poetic creation in comparison with the last ride together, that is the lover, is the lover poet. Now question number 35. What the expression world may end tonight can be described as? এটা দা হোয়াটটা হবে না, এটা বাই চান্স উঠে গেছে ভুলে। এক্সপ্রেশন world may end tonight can be described as, option A, biblical; option B, prophecy; option C, Catholic; option D, pessimistic. World may end tonight can be described as, right answer is option C, hyperbolic. এই উত্তরগুলো যদি তোমাদের প্রয়োজন তোমার জানাবে কেন হাইপারবোলিক হলো। নাও কোশ্চেন নাম্বার 36, the poem Wild Twins at School was first published in, দেখো এই যে আবার দিয়েছি, এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা করে পড়লে কিন্তু মনে থাকবে না। আমি যেভাবে দিয়েছি দুখানা ক্লাস আমি দিয়েছি, যারা দেখোনি আমি প্রথম ওখানে চলে যাও, ওখান থেকে নিয়ে প্রিন্ট আউট করে নিয়ে রেডি করবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের, পরীক্ষা দিয়ে এসে তোমরা জানাবে, দেখবে একটাও ভুল হবে না। A poem called Wild Sunset Pool was first published in, options: option A 1916, option B is 1917, option C 1918, option D 1919. The right answer is option B 1917. In 1917, the poem Wild Sunset Pool was first published. Now question number 37. Predominating meter of the poem The Wild Sunset Pool is the predominating meter. Options: option A iambic pentameter, option B meter, option C tropic tetrameter, option D iambic tetrameter. এই কবিতা থেকে এই কোশ্চেনটা কিন্তু খুব হার্ড। কেন হার্ড বলছি, বুঝতে হবে। The right answer is option B, mixed meter. দেখো iambic pentameter আছে, tetrameter আছে, আরো আছে, tetrameter আছে, আবার tropic আছে। যেহেতু এতগুলো আছে তাই উত্তরটা হবে mixed meter. Very very important question. Now question number 38. The swans in the poem The Wild Swans at Pool compared হবে in, sorry, blissful couple, এটা blissful হবে না, blissful couple হবে। Option C, a couple mystery; option D, a happy couple. The swans in the poem The Wild Swans at Pool are compared in stanza number 3 to, right answer is option A, passion or conquest. Now question number 39. Romantic attribute present in the poem The Wild Sunset Pool is romantic attribute. Option A, mysterious creation; option B, social and political unrest; option C, the romantic scenery of village; option D, permanence of native versus sunshines of human. Absolutely correct answer is the romantic attribute or the traits of feature is option D, permanence of native versus transience of human. Very very important question. Now question number 40. The literary device used in the phrase "lit and soon is"
late and soon. Options: option A, epigram; option B, illusion; option C, paradox; option D is. The literary device used in the phrase late and soon is option B, antithesis. Right answer is antithesis. Question number 41. The poem The World is Too Much With Us belongs to dash sonnet. Options: option A, Miltonic; option B, Italian; option C, Spenserian; option D, English. Correct answer is option B, Italian sonnet. Victorson sonnet. Now question number 42. Put TV Shelley into a skyline want to convey by the line. What sweetest songs are those that tell of the saddest thought? Once again, does poet P.B. Shelley, what does the poet want to mean by the phrase, by the line, to a skylark, want to convey? Sorry, what does the poet want P.B. Shelley into a skylark, want to convey by the line, or sweetest songs are those tale of saddest thought? Options: option A, Police; option B, irony; option C, pan; option D, romantic paradox. 100% correct answer is option A, romantic paradox. This is romantic paradox. खूप important. Question number 43. Equivalent sense in the poem the listener is. Equivalent sense in the poem the listener is. Options: option A, hearing; option B, sight; option C, feeling; option D, apprehension. Equivalent sense in the poem the listener is option A, hearing or hearing. Right answer is hearing. Question number 44. The poem the listener is set in. Option A ruined house; option B, a ruined castle; option C, an isolated house; option D, a mysterious forest. When the listener is set in, option C, an isolated house. Now, question number 45. The poem The Darkling Thrush was originally published in option A, graphic; option B, the Athenaeum; option C, Dictator; option D, the literary supplement. Thrush was originally published in option A, the graphic. Right answer is the graphic. Question number 46. The line, ancient pulse of germ and birth. Once again, the line ancient pulse of germ and birth refers to options: option A, Thomas Hardy's own life; option B, the cycle of nature; option C, the life force of nature; option D, the life cycle of human. Correct answer is option C, the life force of nature. Life force of nature. এই লাইনটা থেকে কিন্তু প্রায় প্রতি বছর কিন্তু কোনো না কোশ্চেন আসেই। Question number 47. In the poem, 2 years she grew in sun and shower. The speaker is option A, the poet; option B, the nature; option C, the mother of Lucy; option D, the nature god. Here the speaker is none but, nothing but option B, the nature. Number 48. In the poem, 3 years she grew in sun and shower. Law implies. What does the poet want to mean by law in poem? 3 years she will grew in sun or shower. Options: option A, the law of nature; option B, the law that controls the universe; option C, the law that correct answer is option D, of nature. Now, question number 49. Whom she dwelt among the untrodden ways was written in terms of name 1799; option B, 1798; option C, 1797; option D, 1802. The poem she dwelt among the untrodden ways was written in 100% correct answer is B, 1798. 1798. Now, question number 50. Last question of this set. The imagery of the moon. The imagery of the moon in the poem stands for options: option A, mystery and scenery, mystery and secrecy; option B, passage of time and mortality; option C, romantic union; option D, celestial divinity. The imagery of the moon in the poem stands for, the right answer is option B, passage of time and mortality. আশা করছি
50 খানা কোশ্চেনের গুরুত্বটা কি, কি টাইপের কোশ্চেন আসে বা এসেছে তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে পারো। তোমরা খুব সুন্দর করে একাধিক টাইম কিন্তু তোমরা এই ক্লাসটা দেখবে এবং ইন্ডিভিজুয়াল টেক্সট গুলো ইন্ডিভিজুয়াল মক টেস্ট গুলো দেখবে, তার আগে টেক্সটটা পড়বে, তারপরে আগামী দিনগুলোতে কিভাবে প্রয়োজন, কি করা দরকার ওটা আমি ভাববো। তোমরা খুব সুন্দর করে রেডি করো, একাধিক বার তোমরা এই ক্লাসটাকে অনুসরণ করবে, লিখে করবে বা প্রিন্ট আউট করে করতে তোমাদের সুবিধা হয়। পরবর্তীতে কি দরকার আমি ভাববো। আমি অলরেডি প্রিপারেশন প্রতিদিন নিচ্ছি, তোমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না। তোমাদের এই ডিয়ার চ্যানেল, প্রিয় চ্যানেল স্যার অভিষেক বর্মন তোমাদের জন্য ভাববে। এরপর মক টেস্ট অন অল শর্ট স্টোরিজ অ্যান্ড এসেস, সমস্ত শর্ট স্টোরি এবং এসেস একত্র করে। কেন আমি এইভাবে নিচ্ছি, আলাদা আলাদা করে করবার পর একত্র করে রেডি করবার প্রস্তুতি হয়ে গেল। এই যে শর্ট স্টোরিজ আর এসেস গুলো আলাদা আলাদা করেছি, এখন সবগুলো একত্র করে মনে রাখবার মতন ব্রেনের ক্যাপাসিটি তৈরি হলো, প্র্যাকটিস হলো। তারপর ড্রামা গুলো একসাথে, গ্রামার গুলো একসঙ্গে দিয়েছি, তারপর একত্র করে পর পর আমি যেভাবে পরীক্ষায় আসবে ঠিক সেইভাবে কোশ্চেন সেট করা শুরু করে দিয়েছি। আমাদের চ্যানেল তোমাদের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যেটা প্রয়োজন যখন যেটা প্রয়োজন হবে সেইভাবেই করে যাচ্ছে। জাস্ট keep the tuning or stay tuned or stick to this channel regularly, and our Telegram channel also there. আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানেও দেওয়া আছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট অভিষেক বর্মন, ABSISSEK বর্মন। তোমরা সেখানে ফলো আপ করলে পরে সমস্ত ক্লাস বিভিন্ন ভাবে তোমরা পেয়ে যাবে। এছাড়াও গ্রামারের উপর একদম পুরো সেট, এখন যা হবে পুরো সেট হবে, দেওয়া থাকবে। প্রতিদিন সকালবেলা দেখবে নোটিশটা, অথবা রাত 8টাতে থাকবে এগুলা।